Na kwenye taarifa ya utangulizi mtazamaji ni kuwa kampuni ya Kenya Power imewaamuru wafanyakazi wake wote kutangaza mali zao katika hatua inayolenga kukabiliana na ufisadi ulioikumba kampuni hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kwa wafanyakazi iliyotolewa na meneja wa kampuni hiyo Cecilia Kalungu, wafanyakazi wa Kenya Power wametakiwa kuwasilisha stakabadhi za malipo ya benki na M-Pesa kufikia Jumatatu wiki ijayo. Kadhalika wafanyakazi hao wametakiwa kutangaza mali yao yote na kuelezea jinsi walivyoipata. Askofu Mkuu Philip Subira Anyolo leo amefanya safari ya kuingia katika jimbo la Nairobi tayari kutawazwa kama askofu mkuu wa kanisa la Katoliki wa jimbo la Nairobi hivi leo. Mamia ya waumini wa kanisa la Katoliki walipiga kambi katika eneo la Soko Mjinga, kaunti ya Kiambu, kushuhudia kuwasili kwa askofu mkuu Anyolo ambaye aliteuliwa na Papa Francis kuwa askofu mkuu mpya wa Nairobi baada ya Kardinali John Njue kustaafu. George Maringa alishuhudia safari ya askofu Anyolo kuingia jijini Nairobi. Bila shaka mtazamaji, askofu mkuu mteule Philip Anyolo ameshaabiri gari rasmi ambalo linaanzisha msafara baada ya shughuli ya mapokezi rasmi sherehe ya mapokezi rasmi kungwananga hapa katika eneo la Soko Mjinga. Gari unavyoona limepambwa na shada la maua, ambapo askofu ameshalakiwa na Wakatoliki hususan wa jimbo kuu la Nairobi. Kumbuka jimbo kuu la Nairobi linaanzia hapa, na askofu Philip Anyolo ametoka jimbo la Kisumu, jimbo kuu la Kisumu, na kukupa tu shajara yake, alianza na misa ya kuwaaga wa Kristo wa Katoliki wa jimbo kuu la Kisumu hapo jana, na hii leo msafara wake umetoka Kisumu kaja hapa eneo la Soko Mjinga ambapo jimbo kuu la Nairobi huanzia, na hivyo basi kutoka hapa ataelekea katika eneo la kanisa kuu, kanisa la Ngarariga, na hivyo basi baadaye kwenda katika kanisa la St. Peter, Mtakatifu Peter na Paulo Kiambu, kupitia barabara ya Limuru, Kariana, Numberi, kisha baadaye kuingia katika parokia ya Kiambu, kisha basi baadaye ataweza kufika katika Holy Family Basilica, kanisa kuu la Holy Family Basilica. Bila shaka Wakristo wakijitokeza kwa wingi kuweza kumpokea, na mapema ama dakika chache zilizopita tumeweza kuona askofu akiongoza Wakristo hapa kwa maombi. Unavyoona anazidi hawapa ishara ya baraka za askofu mkuu, manake mwendo wa saa 9 kulingana na shajara yake vile vile ataweza kukabidhiwa funguo za kanisa kuu la Holy Family Basilica. Kwa hivyo basi akiondoka hapa, mtazamaji, naomba tutaweza kuandamana naye kuelekea hadi eneo la Ngarariga na vile vile kumalizia katika kanisa kuu la Holy Family Basilica. Naona Wakristo wameshajikusanya hapa, niruhusu tu nizungumze nao. Anza kwa jina lako, naona umekuja hata na mtoto. Anza kwa jina lako na unajihisi vipi leo? Wangoi, tumekuja kukaribisha Bishop na tumefurahi sana. Bishop Njue alistaafu mwanzo wa mwaka, na sasa kwa kama Mkristo unahisiaje kwamba askofu Anyolo amekuja? Tuko na furaha sana juu tumepata bishop mpya na ako karibu kwa diocese ya Nairobi. Sawa, tuambie jina lako na umetoka wapi? Kwa majina ni Pauline Mugo kutoka diocese ya Nairobi, Kirita Parish. Tumefurahia sana kupata bishop mpya. Juu tangu bishop huyu mwingine wetu alitae, tumekuwa tumkigogejea sana na tuko na furaha tele. Naona mmewapa baraka. Unahisiaje kwamba umepata baraka za kwanza za askofu mpya? Na hisi vizuri sana, nasikia furaha kubwa sana kupata bishop mpya. Haya basi, mama njoo karibu pia utuzungumze nasi. Unaitwa nani, umetoka wapi? Kwa majina naitwa Caroline Njoki Wanyoike. Nimetoka katika hii sehemu ya Kinare na nimefurahi Kirita Parish, na nimefurahia baba askofu kuja huku kwetu. Tunahisi furaha sana.
Unaweza kuandamana naye hadi Karariga na huko kwingine? Tutaenda tu. Leo ni siku yake. Na ujumbe wako kwa Wakristo wa Katoliki wenzako ni upi? Kwa Wakristo ningetaka waige hiyo mfano ya baba huyo mtakatifu, juu ni mpore na ni mnyenyekevu na anapenda watu wake. Asante sana, bila shaka tumeweza kuona. Labda niruhusu tu nizungumze na watoto. Tumemwona ukimwimbia pale baba askofu, tuambie jina lako na umehisi vipi manake umemwimbia yule askofu? Mimi naitwa Damaris na nimefurahia sana kuimbia baba askofu, na tunatumai kesho tutaenda pia kumuona na tutakuwa na furaha sana. Asante. Bila shaka ni baadhi tu ya Wakristo na watoto wa eneo hili wakiweza kueleza sifa zao ama wanavyohisi shamra zimeweza za makaribisho ya askofu mkuu Philip Anyolo yameanza hapa, na hapo basi kesho Jumamosi katika kanisa la St Mary's Msongari kutaweza kuwa na misa rasmi ya kumkaribisha askofu mkuu Philip Anyolo katika jimbo kuu la Nairobi. Ataweza kusimamia jimbo hili kufuatia ustaafu ama baada ya kustaafu kwake askofu ama kardinali John Njwe mwanzo wa mwaka huu. Hivyo basi ni sherehe ambazo hapa KTN News tutazidi kuwaletea moja kwa moja. Na bila shaka mtazamaji, baada ya hapo Askofu Anyolo alizuru kaunti ya Kiambu. Ni taarifa ambayo nitakuwa nakuletea hapo baadaye, lakini hebu kwa sasa tupate taarifa nyingine tukisonga mbele. Naam, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ataelekeza kampeni yake ya kutafuta uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu ujao katika kaunti ya Trans Nzoia. Atakapowasili, Raila anatarajiwa kuendeleza kauli mbiu yake ya Azimio la Umoja, kuwarai wakazi wa kaunti kumuunga mkono. This is the first time we are getting one of the handshake partners visiting Trans Nzoia. It is the first time Baba Raila is visiting Trans Nzoia after the handshake of 9th March 2018. And he has moved across the country, but he has never come to Trans Nzoia. You know very well Trans Nzoia is the epicenter of peaceful coexistence. When you talk about peace and cohesion, and then you talk about the cosmopolitan nature of Trans Nzoia, this is exactly where the handshake makes a lot of meanings, because this is where we have all tribes in Kenya wako hapa. It is the most cosmopolitan county in the Republic of Kenya. So this is where handshake makes a lot of meaning. This is where handshake ni kitovu cha handshake, and it has actually become a beacon of peaceful coexistence. So we are happy to host him tomorrow. I wanted to update the people of Trans Nzoia and Kenya at large that we've gone around all the sub-counties. Everybody is excited. Everybody is excited to meet Baba. We will start our rallies from Sibanga, and we will move through Mile Saba to Kwanza Center, Kolongolo, to Endebess, to Matisi, through to Wani, Mitume, and then finally Kitale town, where we'll have our major rally around that Rajani roundabout. Naam, mtazamaji, baada ya Askofu Anyolo kuwasili hapa jijini Nairobi, alihutubia waumini na kuahidi kulitumikia kanisa kwa uadilifu pindi tu atakapotawazwa hapo kesho. Hebu tumsikize. Kama watu Mombasa tunaye, askofu tunaye, hatuna. Nancy ambaye tuongoza kwa maombi ya kwanza hii shughuli. Nancy, tafadhali njoo hapa mbele kwa
kindly pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almost high ya Kiambu na watu wote wa Kiambu kwa jumla, tunapomkaribisha askofu mkuu mpya katika jimbo kuu la Nairobi. Furaha yetu kubwa ni kwamba amekubali kupitia hapa kwetu akielekea katika kiti chake cha askofu kule Holy Family Basilica. So we are honored today to have him pass by. Ni asante sana kwa kupewa hii nafasi, Baba Askofu Mkuu, kukukaribisha katika Kiambu County. Ujisikie uko nyumbani. Tuko na furaha sana kuwa umekuwa mmoja wetu, na tuko na furaha tunakukaribisha nyumbani. Usikie uko nyumbani. Tumekuwa tukifanya kazi na makasisi, hasa tuseme tumefanya kazi kubwa sana wakati wa COVID. Kwa hivyo karibu sana. Ushirikiano na kitu muhimu sana ningekuomba sasa ni kuwapa baraka. Wana hamu ya kupata baraka zako, na kama tunavyojua tuko safarini kama wana wa Israeli kutoka Misri hadi Kanani. Sisi tuko safarini na tunahitaji chakula cha roho, uongozi wa roho. We need to be enriched spiritually, because the worst poverty is spiritual poverty. Na vile mimi nakujua spirituality utawapatia, spiritual food utawapatia na kuwatalisha hata makao ya mbinguni. As I've been looking at you, I really like your faces. I want to appreciate God who has made you Christians. Yeah, Christians, as I've said always, the joy of being a Christian and the beauty of that Christian is manifested kwa njia ambayo kila mmoja akiona anatamani kumfuata Yesu. Kwa basi mimi nimekuja kwa sababu hiyo, naona nasikia nyumbani, nimekubalika. Ninajua kuna kiti kwa kibiti. Asante kwa kunipa kile kiti. Najua Nyoro na Paulo, Nyoro na Anyoro ilikuwa ni kama Paulo na Peter. Paulo na Peter were two different people ambao walifanya kazi ya mtu mmoja pamoja. Kila mmoja anasema mjua Yesu zaidi kuliko mwingine. Petro anasema mimi nilikuwa na yeye. Paulo anasema wewe hujamwona, mimi ndio muona, alipiga kanyaga chini akaniamsha tena, mimi ndio namjua sana. Lakini jambo la muhimu ni kwamba the two of them are two sons of the same mother church. Sawa. Tunakuja hapa kama kanisa ya Mungu, kama kanisa ya Yesu Kristo, kuunganisha yote kwa sababu siasa, Islamu, Ukristo na nyingine na kadhalika, zote ni kumweka mwanadamu, kumpenda Mungu, kumjua, kumpenda na kumtumikia, na hatima yake akae naye milele huko mbinguni. That's what we believe. Kwa hiyo asanteni sana kwa makaribisho haya mazuri ambayo yameniwezesha hata mimi kuamini kazi yangu ambayo Mungu amenijalia. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba serikali imetakiwa kutambua siku kuu ya Diwali na kuifanya siku ya kumpumzika kama siku kuu zingine za kidini nchini. Viongozi wa jamii ya watu wa asili ya bara Asia nchini walifika ama waliwasilisha hisia zao kwa Wizara ya Usalama wa Ndani
na kukutana na katibu mwandamizi wa wizara hiyo Hussein Dado ili kujadili uwiano na hali ya usalama nchini miongoni mwa masuala mengine. Nowadays there are some festivals which are global festivals. Like Diwali is considered as a global festival. In Kenya nowadays everyone comes out on the Diwali day to see the fireworks. They want to see the display. So it's our humble request to the President to consider the Diwali day as a national holiday. We all celebrate Christmas, we all celebrate New Year's, we all celebrate Eid. So why not we all come together and celebrate the Diwali as well? Compared with our size of population, we believe that we are probably the largest, again, investor in the medical field. So we would request that instead of looking for investors overseas to help us to develop Kenya, so that we can play an important role as being a tribe 44 of Kenya. If you can see the history of Kenya since 1880, a lot of Asians came here, built the railway, did so many jobs, created so many jobs, not to themselves only, but to the Kenya at large. The issue of Diwali being a public holiday is mentioned there in law, but maybe they have also not pushed it. We'll pass these sentiments to HE, the President, and also to the Minister in charge, who is away today. When he comes back, I will raise the issue with him, and probably we have another meeting with them to see how best we can come up there to help them get their festival also, which is recognized internationally, also to be part of holiday in this country. There are ways to follow to make a particular holiday a public holiday or a national day. Kwingine kwa mtazamaji, shirika la misitu nchini yani KFS limezindua magari 26 ambayo yatasambazwa kwenye vituo mbalimbali vya kuhifadhi misitu maeneo ya Badeas, Mau na Mlima Kenya ili kusaidia juhudi za kutunza misitu. Hafla hiyo iliongozwa na afisa mkuu utunzaji wa misitu katika shirika hilo Julius Kamau. Magari hayo ni pamoja na pickups 52, lori 3 na magari madogo mawili na trekta 15. Mradi wa kuhifadhi misitu unalenga kuhifadhi zaidi ya ekari 300,000 za misitu iliyokuwa imeharibiwa humu nchini. The project is covering 32% of the counties of this country, and within each county we have activities within the government gazetted forest and community farmlands and hilltops, and also riverines in terms of rehabilitation. We are working a lot with communities, stakeholders, and that coverage requires mobility. Mobility is very, very key in terms of the project getting the success that it aspires. As we flag off these vehicles, we are looking forward into Kenya Forest Service achieving the 10% forest cover by 2022 as the end of state promised, and as we are working towards that. And this will go a long way in what the President promised in Glasgow, that Kenya is committed to achieve 10% forest cover by 2022. So this is going to take us there, because our officers, you won't be able to achieve your work in the field because of the vehicles. Kenya Forest Service has a huge mandate. We are mandated to protect, conserve and manage about 2.59 million hectares of public forests. We are further mandated to work with the county government to provide technical advice and capacity build them
for them also to be able to support and conserve another 1.7 million hectares of forest, and mostly the community forest. Beyond that, we have a responsibility as an entity to also support the farmers and the private forest owners to be able also to upscale their tree growings and protect what they have. All these gears towards moving this country towards the 10% tree cover and beyond, so that we can be able to provide the necessary ecological goods and services that this country so desires. Kwingineko mtazamaji, ni kwa wakazi kutoka wadi ya Marachi Magharibi, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, wamejitokeza kulalamikia kudorora kwa usalama katika eneo hilo baada ya watu wasiojulikana wakiwa wamejihami na bunduki kuvamia soko la Bumala na kupora shilingi 3,000 kutoka kwa duka moja la M-Pesa siku 2 zilizopita, huku wakimjeruhi mwalimu mmoja kwa kumpiga risasi. Wakazi hao, kuradhi, wakiongozwa na George Otieno, wameelezea kuwa na hofu ya kufuatia visa vya mara kwa mara vya kuvamiwa na kuibiwa na watu wasiojulikana, matukio ambayo yamewakosesha usingizi kila kuchao. Wamewataka maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Bumala kuongeza juhudi katika kuimarisha usalama katika eneo hilo. Na bunduki au majambazi wakatishia yule msichana ambaye anafanya pale mahali, wakamnyang'anya pesa inayozidi shilingi 300. Na wakajaribu kutishia hao wakazi ama watu ambao kwa mahali hapo, mwalimu mmoja kutoka shule ya Bujumba akapata kuumia. Kijiji yetu siku hizi watu sasa hatulali usingizi kwa ajili hatuna studi ya kutosha. Wizi umekuwa wingi, tunaibiwa mifugo, hata umefunga kwa msituni unaenda unapata imeenda hakuna. Kama mimi mmoja wa mfugaji, unapata mbuzi yako imeenda na ulikuwa umefunga nje. Hiyo kitu inatuuma, inatumiza sana. Hiyo tena inatufanya tunarudi, kitu yake inaweza kufanya uinuke utoke kwa maskini, na wakiiba inakurudisha chini kwa umaskini. Kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi, heri tuweze kuelezea watu ambao wanahusika na maneno ya usalama, vyombo vya usalama, watu maaskari, hata wale ambao wanasimamia usalama wa jamii, community policing, wajaribu kuwa active, ili katika hii area yetu tusije tukawa na hali ya kukosa usalama ambayo imekuwa. Viongozi wetu ambao ni maaskari wetu hapa Bumala, tunawahimiza tu, tunajua wanafanya kazi mzuri, lakini tunawahimiza waweze kuongeza bidii kidogo ili wahakikishiwe wananchi usalama ambao unaweza kuwa uko sawa. Washikadau wa uvuvi eneo la North Coast sasa wanataka serikali kuweka marufuku kabisa mbinu ya uvuvi wa samaki inayotumia neti zinazovutwa na boti maarufu kama trolling. Wadau hawa wanasema mbinu hiyo ya uvuvi imekuwa ikitumika kwa miongo kadhaa nchini, na matokeo yake yamekuwa ni uharibifu wa viumbe wa majini na kuwafanya wavuvi kuendelea kuwa maskini, kwani boti nyingi zinazotumika ni za raia wa kigeni. Wadau hawa wanasema wamiliki wa boti zinazovua samaki kwa mbinu hiyo wamekuwa wakikiuka sheria na kuanza kuvua samaki karibu na fuo za Bahari Hindi kinyume cha sheria ya uvuvi unaotumia mbinu hiyo ya kuvua samaki. Meli za trola zinazidi kuharibu mazingira Kipini katika Ungwana Bay, na sisi kama washikadau tunaiomba serikali ifuatilie haya mambo kwa karibu sana, na wale ambao wanavunja sheria kama hizo trawlers hawatumii TED, hawatumii VMS, Vessel Monitoring System, hawatimizi zile sheria ambazo wamepangiwa na prawns management, na hakuna hatua yoyote ambayo inatukuliwa. Tangu trola waanze kuvua samaki wameendelea kupotea mpaka samaki wengine amekuwa hawapatikani tena kabisa. Lakini miaka nenda miaka rudi, Kenya Fisheries Service wanawapatia hawa leseni ili waendelee kufanya uharibifu, na pia fisheries wanawapa hawa leseni, na ile hali wao wenyewe hawawezi kutekeleza yale masharti ya zile leseni. Sasa mtu akiwa hajatekeleza leseni ni afungiwe, lakini hawafungiwi, wanaachiliwa tu. Kwa hivyo
kuna maonevu fulani na upendeleaji. Mvuvi mdogo ananyanyaswa na mvuvi mkubwa mwenye matrola ndo anapendelewa zaidi. Unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Basi kufikia hapo hebu naomba tupate mapumziko mafupi. Muda si mrefu nitakuwa narudi na mengi zaidi. Mtazamaji, usiondoke.